Chapter 3rd Current Electricity 3 and 5 marks topics. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ velocity. Or you may ask a question, derive I is equals to N E A into V subscript D. Okay, this may be your 3 marks topic. Okay, to answer this question you should know few things. ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? Suppose this is a conductor, its length is L and cross section area A. Volume of the conductor ಏನಾಗುತ್ತೆ A into L. Second thing, a free electron density or electron density N is equals to number of free electrons divided by volume of the conductor. If you want to write number of free electrons, ಬೇಕಾದರೆ number of free electrons is equals to ಈ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ದ ಎನ್. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಎಲ್. ಎ ಇಂಟು ಎಲ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು? ದಟ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಎನ್ ಎ ಎಲ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್, ಸಪೋಸ್ ಟಿ, and length of the conductor is L, then a drift velocity is equal to L by T anta baribodu. And finally we can arrive the expression that I is equals to N E A into VD. N is electron density, E is charge on the electron, A is the cross section area of the conductor, V subscript D is drift velocity. Okay, howdu idanna exam alli hege represent ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಎಲ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ. ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಎಲ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಇಂಟು ಎಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Free electron density N is equals to number of free electrons divided by volume of the conductor. Or we can write N is equal to that. N is free electron density or just electron density is equals to in number of free electrons divided by volume of the conductor is A into L. A is area of the conductor, L length of the conductor. ಈಗ ಇದೇ A into L ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಯಿತು? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಎಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎ ಎಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಎ ಎಲ್ ಇಂಟು ಇ. Let t be the time taken by the charge q to drift L length with a drift velocity, that is V subscript D, is equals to L by T, and that constitute the current through the conductor, and it is given by I is equal to Q by T anta bariyonu. Q andre niಮಗೆ already ಗೊತ್ತದೆ. Q andre N A L into E, that's why here substituted, divided by T. Okay, here V subscript D is equal to L by T. L is length of the conductor and T is the time taken by the electron to drift from one end of the conductor to another end of the conductor. ಅದೇ L by T ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ L by T is the drift velocity. ಹಾಗಾಗಿ I is equals to N, that is number of free electrons present in a unit volume or electron density,
E is charge on the electron, A cross-section area of the conductor, V subscript D is drift velocity. This is the relation between a current and a drift velocity.